Okay. So run and show me what is the output. Okay. So what is the output? Open the notepad. Okay. Super. Okay. So Akshata, you can see the screen, right? Saidulu, please Yeah. Sorry, yeah, please share the screens again. I have started. Yeah, should I share the screen now, sir? No need, no. Need. No. Let me share my screen. I'll show you. So what are you have to do is okay. So and previous day class మనం ఏం చెప్పుకున్నాము. సో డైనమిక్గా ఒక ఫోల్డర్స్ని క్రియేట్ చేయటం ఎలా అంతే కదా. సో వితౌట్ చేంజింగ్ ది కోడ్ ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ ఒక డిఫాల్ట్ స్టాండర్డ్ యూనో పాత్ ఇచ్చాము. ఆ తర్వాత డైనమిక్గా ఒక నేమ్ చేంజ్ చేసుకోవాలని అడిగాము. కరెక్ట్. సో ద సేమ్ థింగ్ వాట్ వీ హ్యావ్ డన్ ఇస్ ఫర్ దిస్ రీజన్ we have taken the input as a dynamic way by taking the input dialog box, and then we assigned some value to this as a folder name. And here what we have done is we have created a folder using the complete path where you wanted to create a folder. So what is the meaning of slash? It will take you to the inside the folder. Okay. So here on desktop, student data, under student data folder we need to create a folder. Okay, so whatever the name that we will receive from the txt variable, we are going to add it here, and the same value we are going to add it here along with that. So to create a new line, we will have the one keyword, that is a vb new line. Since we are using the vb.net and we are using the VB library keyword, that is nothing but the VB new line. If you wanted to create a one more new line here, just press plus button and then type VB new line.
create a new line, and then it will say, "Hi, welcome to Uipath." So if I do this now, it will create a one more line along with the content which we have written over there. Okay. So let's see how it is gonna do this activity now. But it's taking some time. Yeah, it started now, and it is asking the the name. Here we are given the. So it has created a name and the folder first, and then it is going to create a file along with the name, new line, and it is going to add the class and also new line along with that content. Let's see whether it has created or not. So go to the student data folder. Here you can see Praveen underscore Kumar, and in this we have a one more document, and inside that, as you can see, we just added one new line. So what will happen here? So without changing the entire flow, okay. So if you design the flow like this, so you don't need to create a multiple times. Even though if you are taking this value, the input value may be from the one Excel sheet or somewhere else. You don't need to worry about it. So everything will happen automatically. You just need to add a one more things. Okay. So Akshata, make a doubt on that till now in this. No, sir, nothing. Okay, so చేయగలరు కదా వితౌట్ ఎనీ డౌట్. Yes, sir, I'll do it today. యా, ఓకే, ట్రై చేయండి. ఒకవేళ మీకు ఏదైనా ఇష్యూ ఉంటే ఇమీడియట్గా మనకి పింక్ చేయండి గ్రూప్లో. ఐ విల్ రెస్పాండ్. Yeah, okay, sir. ఓకేనా? Okay. షూర్. Yeah. సో ఈరోజు మనము ఇంకొక యాక్టివిటీ చేయబోతున్నాము. అది కూడా సిస్టమ్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీ చేద్దాము. బికాస్ దిస్ వీక్ వీ విల్ స్పెండ్ టైమ్ ఆన్ ది సిస్టమ్ యాక్టివిటీస్. సో వాట్ ఆర్ ద సిస్టమ్ యాక్టివిటీస్ దట్ వీ హ్యావ్ that we are gonna see now. Okay, so just type system, and you can see under system we have these many activities. So how to open the application, how to close the application, we can see, and clipboard options we have, dialog options we have, and environmental related stuff we have. Basically under system we will need to have a good command on the file activities. So what are those, how we're going to use it, we will see today. Okay, so for today we're going to pick you guys can choose, or you want me to choose anything, I will choose. Okay, let's do one thing. So we have created so many folders till now. Okay. So now what I need to do is I need to create a one more file as inside the file. I need to check the how many files are there, and I should go to each and every file and see what is the content in it. Okay. So get folders underscore read. Okay. So in UiPath, basically we have three different things, like a workflows we can say. So the one which we have created in the previous day, okay, is sequence. Sequence is nothing but
the flow which will be in the form of linear position. లీనియర్ అంటే ఏంటంటే ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకుండా వెళ్తుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డెడ్ ఫ్లో. But we have a one more option, that is nothing but the flow chart. Flow chart can be, so sequence, you can create a flow in the form of, simple kind of a process you can build in an easy way. Whereas it comes to the flow chart, you can build a complexity of the processes. Complex and ఏంటంటే it requires a multiple decisions, multiple branching, multiple type of things is required, that then you need to have this one. Okay, so now what I'm trying to say is we are going to use the flow chart here. So inside the flow chart you can also use the sequence also. Okay, there is no issue, but what is the main purpose of this flow chart is to build a complexity of projects. You are able to see, right? Okay. Okay, so now what we will do, previously what we have done, we have created so many folders, right? Under the student data folder, I have almost six folders. Inside the six folders I have a one file on the each folder kada. So how do I read that each file? I don't know how many file folders are there, and I don't know how many files are there inside it, but I wanted to read the entire data. How to do that? Let's do this task today. So general గా అయితే మనం ఏం చేస్తాము, we will go to this folder, we'll go to each folder, open that each folder and open the file and read this activity, then close this activity, go back to the folder, again one more folder you need to open this, and again we need to close. So like this we need to do. So generally if I want to get the data, right? But through automation, how we can do this task, the entire task, how to automate. Okay, let's do this now. So first of all what we need to do is, first we need to, assign the path, so where you wanted to get the folders or files, from where you wanted to read. Let's see. So here what I'm going to do is I'm going to get the folders. So for each folder I can see here. You can see this is the concept of it repeats the contained activities once for each file in a folder. This one for each folder in the specified folder. You have an activity to do this step. Okay. So here you can see what we are trying to do is for each folder in folder. So that means this student data is one folder. Okay, in this particular single folder we have many folders. That means we are going to, for each folder, for each అంటే మన దగ్గర ఉన్న సపోజ్ ఒక 10 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. ఓకేనా, సో ఆ 10 రికార్డ్స్ అనేది ఒక సపరేట్ ఫైల్స్లో ఉంది. సో ఆ ఫైల్స్లో ఆ ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళాలంటే మనము ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ది పాత్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అవర్ the main path to go. We can say source path. So let me put in this way. It's in the string, so I just given the string. So what it does is it is going to in the folder, and inside the folder it is going to do this activity. Okay, so now it is going to take the, if you wanted to name filter by name also you can filter. If suppose I have a folder called chiru. Okay, if it is named in this way, if I found this one, then only it should go inside. If you don't want to, or if it is matches only with the chiru, then only it will filter. Otherwise it will go for the each and every folder. So like that also you can, filter the data. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలనుకున్నాము, నాకు ఇక్కడ ఫర్ ఈచ్ యాక్టివిటీ ఏంటంటే మీకు అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేది? ఫర్ ఈచ్ అంటే ఏంటి, వీఆర్ లూపింగ్ ద కాన్సెప్ట్. లూపింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వీఆర్ గోయింగ్ త్రూ మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ని వెళ్తున్నాము.
So to reach multiple records in any programming language, it is a common thing. That is nothing but the looping. Looping ante or iteration అని అంటారు. ఇటరేషన్ అంటే మనం ఫస్ట్ రికార్డ్ ఇది. సో ఈ పర్టికులర్ టేబుల్లో ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి మనకి టోటల్గా 9 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఆర్ 8 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. 8 రికార్డ్స్లో ఫస్ట్ రికార్డ్ ఏంటి, this one, second, third, fourth, like this 8 records ఉన్నాయి. But how do you know which is the first, which is the last? You don't know, right? And you will not know how the this structure will be. So that's the reason what we are doing is dynamically through logical గా మనం ఏంటంటే ఈ టోటల్ ఫ్లోని ఆ టోటల్ రికార్డ్స్ని వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇటరేట్ లైక్ 1 2 3 4 లాగా ఇటరేట్ చేస్తున్నాము, బట్ నాట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ numbers. Okay, so bot will consider this entire data or entire folders, దీంట్లో ఉన్న ఫోల్డర్స్ అన్నిటిని ఇట్ రీడ్ ఇట్ అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ గో టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫోల్డర్ చేస్తుంది. ఓకే, సో వెన్ ఇట్ ఈస్ రీచింగ్ టు దిస్ ప్లేస్, bot will consider this as a current folder, and once it is completed this one and it is going to the next folder, then this one they consider as a current folder because this already over and this is going to the next one. So whenever it is going to the activate that folder, so that folder consider as a current folder. So in this current folder, whatever we have that we can do it using this way. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇస్, ఇక్కడ చూడండి మనం ఇచ్చిన ఆ ఫోల్డర్లో ప్రతి ఫోల్డర్కి వెళ్ళమని చెప్తున్నాము. అట్ ద సేమ్ టైం ప్రతి ఫోల్డర్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఈచ్ ఫోల్డర్ని ఒకసారి టచ్ చేస్తుంది. సో టచ్ చేసినప్పుడు దాంట్లో ఏమేమి చేయాలి, ఏదర్ యూ కెన్ డూ విత్ ద ఫిల్టర్ ఆర్ యూ కెన్ డూ సంథింగ్ లైక్ అసెండింగ్ అండ్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్లు పెట్టుకోవాలా, లేదంటే ఇంకేదైనా యాక్టివిటీ చేయాలా. సో ప్రజెంట్ మనకున్న యాక్టివిటీ ప్రకారం what we are trying to do is we need to loop the another file, లోపల ఉన్న ఏదైనా ఫైల్ ఉంటే ఆ ఫైల్ని మనం తీసుకురావాలి అని చెప్తున్నాం కదా. సో ఫర్ దట్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు read this file name. So inside this current folder, I'm going to read the current file. So I'm going to read the current folder in the file name. So this one need to string. Okay, and here also you can see. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ ఫోల్డర్లోకి వెళ్తుంది. ఫస్ట్ ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత దాని లోపల ఫైల్స్ ఉన్నాయి కదా, మన ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి వీ నీడ్ టు రీడ్ ద ఫైల్ నేమ్, కరెక్ట్. సో we don't know what would be the file also, the name of the file. So but we can take the file which we have in that. Okay, and you can also filter by what type of files. ఒకవేళ మీకు ఎక్సెల్ ఫైలే రీడ్ చేయాలంటే దట్ పర్టికులర్ ఫోల్డ్, let's say here I have a txt document. If I create one more file as this one, excel file. So excel file format extension ఏముంటుంది, anyone? excel sx అనే ఎక్స్టెన్షన్ ఉంటుంది. సో యూ కెన్ ఫిల్టర్ దట్ వే ఆల్సో. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫిల్టర్ ఓన్లీ ద pdfs, then you can just filter like a pdf. So if you give like this now, so it will only filter the pdf values. Okay, so that we'll see now. So now currently what we are trying to do is we are trying to read a file of which one, we need to open the text file, correct. So in this what we are trying to do is we are going to read the file. సో ఆల్రెడీ ఒక ఫైల్ ఉంటే దాన్ని మనం రీడ్ చేయాలంటే, సో దిస్ ఇస్ ద ఫైల్ వన్. సో మనకి ఈ ఫైల్ నేమ్ ఎలా తెలుస్తుంది, బికాస్ వీ హ్యావ్ దిస్ వన్ కరెంట్ ఫైల్ నేమ్ అనేది కాబట్టి, సో దీన్ని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు యాజ్ ఎ కరెంట్ ఫైల్. సో కరెంట్ ఫైల్ డాట్ టు స్ట్రింగ్. సో ఇట్ విల్ టేక్ ద ఫైల్ నేమ్ అండ్ ఇట్ విల్ రీడ్ ఇట్, అండ్ ఆ రీడ్ అయిన దాన్ని మనము సేవ్ చేసుకోవాలి కదా, అంటే మెమరీలో పెట్టుకోవాలి కదా. సో దానికి వీఆర్ క్రియేటింగ్ అ ఫైల్ నేమ్ సేయింగ్ టెక్స్ట్ అవుట్. ఓకే, సో ఈ టెక్స్ట్ అవుట్ని ఐ వాంటెడ్ టు సీ ఇన్ ది దిస్ వన్.
ఒక రైట్ లైన్ అవుట్పుట్ యాక్టివిటీలో చేయాలి అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు నేనంటే ఫస్ట్ ఫైల్లో ఏముందో ఇక్కడ వచ్చేసి ఉంటుంది. ఓకే, along with that what I am trying to do is, let me do this way so that we will have the clear idea. Current file dot to string as value is this. That's it. Just a sec. Okay, spelling mistake ఉంది, current అనే వాళ్ళే అంతే. సో ఇట్ కన్సిడర్ దట్. సో ఇక్కడ మనకి ఏమర్థమైంది, సింపుల్ లాజిక్తో మనం చేయాలనుకున్న యాక్టివిటీ ఏంటి, ఒక ఫోల్డర్ నేమ్ ఇచ్చాము అంటే స్టూడెంట్ ఫోల్డర్లో చాలా ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి, గో టు ద ఈచ్ ఫోల్డర్ అని అడిగాము. సో దానికి మనం చేసిన యాక్టివిటీ ఏంటి, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద ఈచ్ ఫోల్డర్ బికాస్ వీఆర్ యూజింగ్ ది లూప్ కండిషన్ ఫర్ ఈచ్. దాని తర్వాత వన్స్ ఒక ఫోల్డర్లోకి మూవ్ అయిన తర్వాత ఏం చేయాలి అని అడుగుతుంది ఇక్కడ. సో దానికి మనం ఏం చేసామంటే వన్స్ యూ గో టు ద ఫోల్డర్, ఆ పర్టికులర్ ఫోల్డర్లో ఎన్ని ఫైల్స్ ఉంటే అన్ని ఫైల్స్కి రీడ్ చేయమని అడిగాము. సో ఇక్కడ నేను చేసింది ఏంటి, ఒక పర్టికులర్ ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళి ఫైల్ని రీడ్ చేయమని అడిగాను. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫైల్ అనేది రీడ్ అవుతుంది. ఒకవేళ మనకు ఒక ఎర్రర్ వస్తుంది ఇన్ కేస్, బికాస్ వీఆర్ రీడింగ్ ది టెక్స్ట్ ఫైల్. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ ఎక్సెల్ ఫైల్ దెన్ యూ విల్ గెట్ ఎన్ ఎర్రర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ కళ్యాణ్ ఫోల్డర్లో మనకి ఎక్సెల్ని రీడ్ చేయమంటే ఇట్ వోంట్ రీడ్ దట్ ఎక్సెల్ బికాస్ టు రీడ్ ఎక్సెల్ ఫైల్ వీ హ్యావ్ అ డిఫరెంట్ యాక్టివిటీ. Okay, that we'll talk about later. So for now, consider we have these many files to read it. Okay, and once ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఫైల్ రీడ్ అయిన తర్వాత రీడ్ టెక్స్ట్ ఫైల్ అని ఒక యాక్టివిటీ తీసుకున్నాము. సో ఇట్ విల్ రీడ్ ది కరెంట్ ఫైల్, ఫోల్డర్లో ఏ ఫైల్ అయితే ఉంటుందో ఆ ఫైల్ని రీడ్ చేస్తుంది. ఇట్స్ నాట్ అ సింగిల్ వన్, ఇట్ విల్ లూప్ ది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫైల్ దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ది కరెంట్ ఫోల్డర్. అండ్ వన్స్ మనకి రీడ్ అయిన తర్వాత రీడ్ అయ్యి దాని లోపల ఉన్న ఫైల్లో ఏదైతే కంటెంట్ ఉంటుందో ఆ కంటెంట్ని వీఆర్ ట్రైంగ్ టు కాపీ ఇన్ దిస్ వేరియబుల్. సో టెక్స్ట్ అవుట్పుట్ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసాము. సో అండ్ అగైన్ వీఆర్ ప్రజెంటింగ్ ఇట్ యాజ్ అ అవుట్పుట్ సేయింగ్ ఈ పర్టికులర్ ఫైల్లో వాల్యూ ఈజ్ అనేసి చూపిస్తున్నాం. ఓకే, let's save this and run and see the output so that you will get to know what is the activity. Okay, so for now what we will do, we will use this one as run file and see the output. So within a seconds it executed, and wonderingly like you can see how much time it took. So it started and it ended within the seconds, not even a second. It's a milliseconds. So that's why you are not able to see how much time it took. But generally if you wanted to do as a manual step, it will take at least about 2 minutes. If you wanted to open a fastly also for 6 months, you can say hardly 30 seconds for one folder తీసుకున్నా కానీ మీకు 180 minutes అంటే సెకండ్స్ అంటే మీకు ఆల్మోస్ట్ 3 minutes, let's say 2 minutes. But here what has completed the same thing without any errors, and it took a millisecond. And we'll see the output also. So what ఏం చేసింది, డైరెక్ట్గా స్టూడెంట్ డేటా చిరు అనే ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళింది, చిరు అనే ఒక టెక్స్ట్ ఫైల్ ఓపెన్ చేసింది, ఆ టెక్స్ట్ ఫైల్లో ఉన్న కంటెంట్ వచ్చేసి చిరు అని చెప్తుంది. తర్వాత కళ్యాణ్ అనే ఫోల్డర్లో 2 values ఉన్నాయి, వన్ ఈజ్ అ కిరణ్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ ది క్లాస్ ఎయిట్. అండ్ ప్రవీణ్లో సేమ్ ఒకటే ఉంది, బట్ ఇన్ ప్రవీణ్ కుమార్ అనే ఫోల్డర్లో సో టోటల్గా కంటెంట్ నేమ్ క్లాస్ అలాంగ్ విత్ దట్ వీ హ్యావ్ అ కంటెంట్ ఆల్సో. Okay, so like this we can do the simple automation without reading any coding language, without having the programming knowledge. You can do this activity in a very easy way. For this you don't need to write any program, but the same thing if you wanted to do it on the
programming side, it is very hard to write. Let's say in VB.NET only. So what we have done in this VB.NET program for go to each folder and read file handling, and need to go to here. You might get a programs inside okay in Google, but you should know the how to use them also. See here, this much of you know programming is required to read a one single folder and file. But what you have done is, did you write or did you import any activities here? Did you import any modules? Or did you assign any main activities? No, right? You have just taken one simple. Actually, what we have done? How many activities? One, two, three. That's it. This is for output. Well, that's a four. Only four activities, and nowhere you have written the program. Nowhere. You just need to give the path. Even in programming also, you need to provide the path only. Along with that, you need to write a program. But here you can see this is the file text. My file text is nothing but the path that we have given in the folder. So you can see here, create an object as a file system folder. So for that you need to create a class. Along with the name of the text file, you need to perform to create, read and write activity. Okay. So to do that, what they have done is, you can see. So this is to assign a variable or to declare a variable. So they will do this one, dim fs as file system. This is the variable name. So what we have taken there, text output, no? So the same way they have taken this one, but this is for file system. Okay. So in that file system, this file should open or create a file over there, and it should loop this folder. So for loop to read the website. So this is the concept of for each. You got it? This is the for each. అంటే ఏం చేస్తుంది, 0 నుంచి 21 వరకు ఉన్న ఫైల్ ఫోల్డర్స్లోకి వెళ్ళి you should go and check, and then you should focus on the 0. దాని తర్వాత ఏం చేస్తుంది, అగైన్ వన్స్ ఆ జీరోకి వెళ్ళిన తర్వాత దాని లోపల ఉన్న ఏదైతే ఫైల్స్ ఉంటుందో ఆ ఫైల్స్ని రీడ్ చేయమంటుంది, అండ్ దెన్ నెక్స్ట్కి వెళ్ళేసి తర్వాత క్లోజ్ చేయడం. ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ ప్రాసెస్, అండ్ యు ఆర్ నాట్ ఈజీ, ఐ మీన్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ రైట్ అవే. బట్ మనం చేసిన యాక్టివిటీలో ఏముంది, వెరీ సింపుల్గా టూ యాక్టివిటీస్ తీసుకున్నాము, టూ యాక్టివిటీస్ని డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసాము, అండ్ సింపుల్గా ఆ డేటా ఏముందో కూడా రీడ్ చేసి అవుట్పుట్లో కూడా చేయొచ్చు. నోవేర్ యూ హ్యావ్ మెన్షన్ ది ప్రోగ్రామింగ్ నాలెడ్జ్ కదా. సో సింపుల్గా మనకు అనేది అవుట్పుట్ అనేది వచ్చింది. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్? చాలా చాలా సింపుల్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీంట్లో ఈరోజు మనం నేర్చుకున్న కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి లూపింగ్ అనమాట. లూపింగ్ అంటే ఏం లేదు, వీఆర్ డూయింగ్ ది ఇటరేషన్ ఆన్ దిస్ వన్. Like if I have 100 folders, to read or to get into that folder 100 folders, we need to use the mechanism of this one, like a looping the concept. Okay. So to apply any condition, we will use the logical condition to apply or to go through the multiple files or multiple folders. Then we will use the for each loop. Okay. So like this we will do this activity. Okay. So in your real time work, if they ask you to create or go to the each and every file folder and find the name of the folder which is equal to chiru, and go to that folder and read that file content, and then you know then read it, then automatically you can do this task using these three simple activities. You got it? Any doubts on this? Yeah. Any doubts on this? I'll share the screenshot today's.
in the group. Okay, I'll also share the video. Just go through it and try to build the same activity. Okay, and tomorrow we're gonna see this one. Okay, I know starting this it will be a bit slow, but you guys need to understand the process, right? So that's why I'm giving you time. But from next week, it should be familiar with these activities, familiar this flows, and all. Then we will start into the advanced level of trainings. Okay, so let me share the screenshot with you. Okay, just go through it and let me know if you have any doubts. You can close it. Okay, let me share the screenshot with you. Okay, I have shared the screenshot. You guys can go through it. So later on what we can do is, so this is to read a file. Okay, for example, if I ask you to you know delete that file, so how to delete it? Same way, if I say any activity or any step, just go through the keywords, like whatever the keyword, that's it. So I ask you to delete a file. Delete. You can see here under files, whatever, if you are doing it for files. Okay, just go here, just drag and drop it here, and you can give the location. What is the location? It's nothing but this one, current file. Current file dot to string, because it should be in the form of string. Yeah. So if I run the file now, what will happen? It will read the file at the same time. Once the output is in the output panel, it is going to delete that file. Okay, and it will not create again. I mean, it will delete it. The file will be deleted automatically. You wanna say it? Just go for it. Run the file. That's it. So the same way we have got the output. However, the files will be deleted here. You can see the folder is empty because we have used the activity called delete the file. So without doing any special line of a code, you just need to drag and drop the activity and complete it, the whatever the step that you need to do it. Very very simple. So what I suggest you guys is, so just go to the file system. Okay, so under the file system, so whatever we have, that you can use it. So here we have a lot of activities. If you want to know the folder info, you can get it. And if you want to know the file info, suppose we just created one file. Okay, and if you want to see the when it is created, what is the by whom it is created, what is the modified time, and everything you can get to know. What is the size of the file, everything. Okay, so from where we will get to know this way. Suppose if I have a file of this one, so what is the type text document, when it is modified, you can see what is the name of the file, you can see what is the size of file, you can see. Along with that, you can also see some of the properties, right? So this one, the same way, you can also get the file info using the get info activity. Okay, so path exists. If you want to know whether the file is available or not, so let's say you have a thousands of files in your folders, but you wanted to know, so the particular file is there or not inside the folders. So you can just provide the path exits and give the entire path name in the double quotes. That's it. Okay.
it will check and it will give you the true or false value, because you are asking ఉందా లేదా అంటే ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాం. యు ఆర్ నాట్ రీడింగ్ ఎనీ ఫైల్, యు ఆర్ నాట్ గెట్టింగ్ ఎనీ డేటా, యు ఆర్ నాట్ ఆస్కింగ్ సంథింగ్. You need to know just like it is like let's say you are asking a question, is there or not, like that kind of a activity it is. So it will give you the boolean value. Boolean value ante telusu kada, it will only give you the true or false values. Okay, ఇంకా do you have any other questions? ఇంకా మనకి చాలా యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి. సో వాట్ ఐ సజెస్ట్ యూ ఇస్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఐ టీచ్ యూ, యూ గైస్ కెన్ గో త్రూ దిస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫైల్ ఆర్ యాక్టివిటీ, get some idea so that you will have the practical you know influence on it. So you can directly go through the activity and try to use it. If you are not able to, then let me know, so I will explain you guys all these activities. Okay, so today my suggestion is go through this activity which I shared in the WhatsApp group. Just go through it and try to complete this one and this one. So if you guys can complete these two activities by tomorrow we're gonna discuss some other topics. Okay, cool. Yes. Any other doubts you wanna ask me? You can ask. Yeah. I can see there is one more person, Nagamova. Who is that? Yeah. Hi. Hi. Good evening. Good evening. Yeah. Myself Nagar. Okay. Yeah. Where are you from? My friend. One of my friend is suggested to join. I'm from Kolipara, Andhra Pradesh. Andhra Pradesh only కదా. ఓకే ఫైన్. సో Yeah. నాకు వాట్ హ్యాపన్, ఒక 2 days అయింది మనము ప్రాసెస్ అనేది ట్రైనింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేసి. ఆల్రెడీ Okay. వాటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా, క్రియేట్ ఫోల్డర్ అనే ఒకటి యాక్టివిటీస్ని స్టార్ట్ చేశాము. అండ్ టుడే వీఆర్ గోయింగ్ త్రూ ది లూప్ కండిషన్. ఓకే, సో ఈ 2 యాక్టివిటీస్ Okay. కంప్లీట్ అయ్యాయి. ఒకవేళ మీరు అవి కానీ కావాలంటే ఐ షేర్ ద వీడియో లింక్స్ ఆల్సో. ఓకే, ఇన్ ద గ్రూప్లో పెడతాను, యూ కెన్ గో త్రూ ఇట్. Okay. ఎవ్రీడే క్లాస్ వచ్చేసి Okay. మనకి 5:30 అరౌండ్ ఉంటుంది. ఓకే, Mm-hmm. సో ఇఫ్ యు ఆర్ మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్ దెన్ యూ కెన్ జాయిన్ టు అవర్ పెయిడ్ లింక్. Yeah. Okay. Okay. I will contact you person. Yeah, Uh, sure. Okay then. Okay. Thank you. Thank you everyone. Thank you. Thank you all. Bye. ఇంకా చేస్తాను. చేశాను, మీకోసమే చేశాను.